Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ihr habt sicher alle das Problem, ihr kommt abends von der Arbeit nach Hause, möchtet den Kamin anmachen, habt aber kein Klärholz und ja, da habe ich eine ganz einfache Lösung. Ihr braucht eigentlich nur 3 ganz normale Stücke Holz und Achtung, genau diese Stückchen Anzünder. Mehr braucht ihr da dafür nicht. Ganz einfach. Das erste Stückchen in den Ofen. Dann kommt der Anzünder. Den machen wir dann gleich an. So. Genau. Dann braucht er jetzt das zweite Stückchen Holz. Das packt er genauso davor. Dass oben noch eine kleine Flamme rauskommt. Dann nimmt er das dritte Prügelholz, legt ihn aber drauf. Türe schließen. Alle Lüftungslöcher aufmachen. So, und das war's auch schon. Ich lass das Video jetzt weiterlaufen, damit ihr das auch seht, dass es auch wirklich anfängt zu brennen. Bis nachher.
So, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, es brennt. Wird auch nicht mehr ausgehen. Probiert es daheim mal aus. Und ich würde mich über ein paar Kommentare würde ich mich freuen. Alles klar. Tschüss.